Look, I don't know what happened, but I'll look after you until then. What should we do now? We need to find help before it gets dark. Yeah, it's not safe at night. Richtig. Und damit, meine lieben Freundinnen und Freunde, Let's herzlich go. willkommen zur zweiten Stay close to Folge The Walking Dead, Staffel 1, ein Telltale Games. Wie gesagt, die kannst du noch mal wiederholen. Es soll angeblich eines der besten Spiele dieser Art sein, die es gibt. Und wir sind unterwegs hier mit Lee und mit Lee und Dings. Ich kann mich nicht bewegen, doch, ich kann mich bewegen. Lee ist ja unser hier von uns gesteuerter Charakter. Und das kleine Mädchen, dessen Namen ich schon vergessen habe, obwohl ich gestern die erste Folge aufgenommen habe, weiß ich nicht mehr, wie das heißt. Wir sind unterwegs hier, wir öffnen jetzt das Tor, denke ich mal gleich. Ich finde es ganz cool, ehrlicherweise, dass wir so diesen Einstieg haben, weil die Was ist denn da los? Achso, das sind Menschen. Weil wir kommen gar nicht zum Reden. Es geht. Wir halten den Gedanken fest. Oh, it's hot this night. Komm, du schieb mal das Auto da weg. So, bevor ich jetzt das Tor öffne, führe ich meinen Gedanken eben weiter aus. In der Serie, soweit ich mich erinnere, startet es ja damit, dass wir Rick ganz normal in der Alltagssituation haben. Dann ja hier wird der angeschossen oder hat der einen Unfall? Oder, auf jeden Fall landet er ja im Koma. Und als er aus dem Koma wieder erwacht, ist ja alles schon geschehen. Das ist ja schon richtig deep in der Zombie-Apokalypse drin. So, und jetzt haben wir ja mehr oder weniger den Beginn der Zombie-Apokalypse. So ein bisschen wie bei The Last of Us zum Beispiel. Und erleben diese ganze Walking Dead Zombie-Apokalypse mehr oder weniger von Beginn an. What's the matter? Should I stay? What? Or should I go? I don't want to sleep in the treehouse tonight, but I don't know if I should leave. What if my parents come home? Ja, von dem Gedanken kannst du jetzt mal verabschieden, Mädchen. Ich I werde won't dich. leave you alone. Let's freut go sie sich. somewhere safe that's close, okay? Machen That's wir. a good idea. So, wir machen das Tor auf. Grafik muss ich mich Hey, was man! machen. Holy shit! Don't eat us! We're not gonna hurt you. Phew. Thought for a second you and the little one were both gonna give us the chomp. What are you doing? Trying to get home. This neighborhood's a disaster. Are you trying to get out of here? Because you should be. Those things are all over the damn place. I haven't seen anything as gnarly as this neighborhood since downtown Atlanta, 15 miles back. I'm Sean. Sean Green. Hallo, Sean. This is Clementine. Clementine, genau so heißt sie. I'm Chet. Hallo, Chat. We shouldn't be out in the open like this. How about you help us clear the way, and we'll take you and your daughter out of here and down to my family's farm. It should be safer there. I'm not Das a ist eine dad. hervorragende Idee. Irgendein Typ sollten wir vielleicht nicht sagen. Wir sagen, wir sind der Her Babysitter. babysitter. Her parents are out of town. Let's get going. Staying put for too long. Weil ich is sag a mal, wenn wir mistake. jetzt gesagt hätten, wir wären irgendein Typ, dann wäre What schon do you wanna berechtigterweise ein gewisses Misstrauen seitens Sean und Chat vorhanden. The monster's coming. Oh nein, da kommen sie, komm. Quick, let's go. Komm, Lee, schieb's Auto jetzt an. Jetzt sag mal einmal nicht so tollpatschig wie sonst. Komm, schieb. Komm, schieb. Komm, schieb. Komm, Clementine schiebt auch mit, sehr gut. Alle schieben mit, alle schieben. Alle rein ins Auto. Gib Gas, Sean. As babysitters go, I'd say your parents owe you a tip. Ah! Warum ist denn das Ganze laut geworden? Und wir sind weg. Ich wollte noch sagen, an die Grafik muss ich mich so ein bisschen gewöhnen noch. Also dieser sehr starken Schatten ist jetzt nicht so meins. Auch dieser Comic-Style ist jetzt ehrlicherweise nicht so unbedingt meins. Aber egal. Wie gesagt, die Story soll heftig sein, deswegen ziehen wir es durch. Und ich freue mich sehr auf die Story. Ich freue mich auch sehr auf unsere Charaktere. Ich hoffe nur, dass wir Lee so ein bisschen diese Tollpatschigkeit austreiben können, weil der ist ja nun mal wirklich sehr tollpatschig gewesen bislang. Aber wer will es ihm nachsehen, ne? Ich sag mal, ist ja nun mal auch eine blöde Situation, die er da quasi geentert hat. Hey, Sean, I'm gonna run on home. My mama's gonna be in a snit. No sweat, man. I'll catch you tomorrow night. It was nice to meet you both.
Die Frage, ob wir Chat nochmal wirklich wiedersehen. Wenn er jetzt weil auch hier gibt es natürlich Zombies, Thank nehme ich God an. you're okay. I was worried it'd be bad here, too. Been quiet as usual the past couple days. Old Brecken down the way thinks his mare's gone lame, but that ain't nothing. Also ihr wisst, was ich meine mit I wouldn't diesen have Schatten. made it Zum back Beispiel jetzt hier an without dem Holz, so, das ist Well, schon... I'm glad you took him with Also das you sieht then. halt so aus wie Grafikfehler dunkel, aber das soll ja so sein. You've brought a couple guests. Ja. Your boy's a lifesaver. Glad he could be a help to somebody. So it's just you and your daughter then. Oh, not his daughter. He's the babysitter. Honey, do you know this man? Yes. Okay then. Well, Berechtigte Frage an der Stelle, looks muss like man you ihm hurt your leg pretty zugestehen. bad there. Ja, das sollten wir vielleicht wirklich mal It's verarzten. not doing so good. I can help you out. Sean, run on in and check on your sister. You, take a seat up on the porch and I'll go see what I have. Hervorragende Idee. Hier sollten wir ja erstmal, ich meine, wir kennen es ja auch aus den Walking Dead Serien, erstmal ein bisschen sicher sein, so, weil bis die wirklich Let's have a aufs look. Land dann da rauskommen, aus so einer Farm, das dauert ja Yeah. schon ein bisschen. This is swollen to hell. Aber, komm, wir sagen jetzt teuflisch weh, wir hurts stehen like jetzt hell. mal dazu, dass das jetzt I bet wirklich it does. What schmerzhaft did you ist. say your name was? Lee. It's Lee. Nice to meet you, Lee. I'm Herschel Herschel. Green. Das ist Herschel? Der Herschel? How'd this happen? Autounfall hatten wir. Car accident. That's so. Where are you headed before the car accident? I was getting out of Atlanta. The news says stay. Yeah, well, that's a mistake. We hit a guy. One of those things you've been hearing about. On the road. Who are you with? The girl? Komm, wir sind ehrlich zu I ihm. was with a police officer. He was giving me a ride. Awful nice of him. I'm an awful nice Oder auch nur guy. so halb ehrlich vielleicht, aber ich hab's ja nicht in der Hand House full up gehabt. with mine. Ich hätte ihm We die got Wahrheit another gesagt, displaced aber family of three sleeping in the barn. wir konnten You and your nicht. daughter are welcome to rest Aber there. heftig, dass das We're der gonna Herschel be ist. here. Wir sind in der zweiten Folge How und wir did you treffen get your den name, Herschel. darling? Clementine. Clementine. Can't imagine what you've been through, Clementine. I'm looking after her until we find her parents. Sieht aber Hey, irgendwie nicht Dad, so aus wie der. so I'm thinking, first thing tomorrow, we gotta reinforce the fence around the farm. Ist Herschel nicht der That Vater von doesn't seem necessary. I don't know hier what der- you saw on TV or heard on the Einer der radio, but there's some Hauptcharakterinnen da? serious shit hitting Wie the hieß sie fan. nochmal? I don't think anyone knows how big it is yet. Egal, wir werden es rausfinden. Ich hör mal auf zu reden jetzt. Your son's right. You're gonna want to fortify this place. Stuff like that doesn't happen around here, Sean. Dad, I'm serious. Lee, come on. Tell him what you saw out there, man. I got chased by a couple of dead people. Dead people Well, walking. do what you think you should. We got plenty of chores as it is. Lee and those folks in the barn can help out in the morning. We gotta do it, really. I already said okay. Well, I'm all done here. It should start to feel better tomorrow. Thanks. Hervorragend, Dankeschön. If your leg gets hot or the swelling doesn't go down, you're probably dealing with an infection. Oh What do we nee. do then? We'll Amputation. probably just have to shoot you. We'll clean it, redress it, and you'll be fine. Okay, that'd be preferable. There's blankets and such in the barn. We'll be seeing you bright and early. Come tomorrow, which way you think you're headed? Towards Macon, I suppose. In Richtung Makon, wo auch immer das All sein soll. right then. Tja, wir schlafen in der Scheune. Wieso können wir denn nicht in dem Haus schlafen? Was ist das It überhaupt für eine Art? smells like. Ja, auf der anderen Seite, wir sind zwei völlig Fremde. Shit. I'm sorry. I shouldn't talk like that. That was a swear. Würdet ihr zwei völlig Fremde, die euch was von wandelnden Toten erzählen Miss würden, my mom and in dad. eurem Haus übernachten lassen? Ich glaube jetzt auch nicht I bet, unbedingt. Clem. How far is Savannah? Weil ist schon nice genug, dass sie uns dann in der Scheune lassen, ne? Oh, okay. Muss man ja auch an der Stelle mal sagen. Ich befürchte, hier wird nichts Gutes passieren. Was zur Hölle war das?
Hey, get up. I'm itchy. Well, you slept in a barn, little lady. Lucky you don't have spiders in your hair. But I bet your daddy scared them all away, huh? I'm, not her dad. Name's Lee. I'm Kenny. Dad, we're in the middle of a fence. There's a tractor and everything. We better get cool. going, or we won't hear the end of it. That's my boy, Ken Jr. They call him Duck, though. Dodging or quacking? Quacking. Dad! See? The word is you were on your way to Macon. My family's from there. Well, Macon's on the way, and personally, I'd appreciate the company of a guy who can knock a couple of heads together if he has to. Das ist eigentlich eine gute Idee. Wir kommen damit. It's Der a nimmt uns plan, mit nach then. Macon. Honey, Duck, this is Lee. And, what's the girl's name? Clementine. Clementine. That is a very pretty name. Thanks. Well, we should get to work. We've all seen what those things can do out there, so the faster we get this fence up, the better. I want to build a fence. Yeah? Well, I need a good foreman. You can sit on the tractor and yell at me whenever I take a water break. On the tractor? Cool! Duck and I will hop to it. Ja, ich befürchte ehrlicherweise, dass ein Großteil dieser netten I can Menschen, die keep wir an hier eye gerade on your little girl kennenlernen, here on the porch. We can visit. im Laufe der Zeit hier versterben wird oder zu Zombies werden wird. Ich mache mir da in besonderer Weise sehr große Sorgen um diese Dame, Katja, um Clementine und auch um den kleinen Jungen. Hey there, girls. So, what do you do when corpses aren't walking around? I'm a veterinarian back in Fort Lauderdale. Like Herschel here, except more with dogs and cats and not horses. What is it that you do, Lee? I used to teach up at the University of Georgia. We need to hope that we can go back to our jobs soon, Lee. Back to normal. It can't stay like this. Okay, wir haben erfahren, dass Katja Tierärztin ist. Wir müssen mit jedem... Oh, We'll all be home soon. jetzt habe ich vergessen, was zu sagen. How did you handle getting through the city? Kenny just drove. We passed so many people that needed help, and we just passed people. Over some, just... It's okay. It's fine. You don't have to say anymore. I want to go home tomorrow. But even then, I can't take away the things Doc went through. Don't you want to go back to the moment before you knew about all of this? This could all be Providence, you know? Not what we saw. You just never realize when something is happening to you, what you're being given. Maybe this will all work out. Your optimism is refreshing. New. These past couple days, at least. You two actually look relaxed. I think we're doing just fine. Clementine was just telling me about first grade. Oh, how was that? It's easy. Well, yeah. So, you're good? Anyway, it's almost like we didn't see people eating each other for the past 3 days. It's peaceful here, no? Back in a bit. Okay, Lee. Okay, alle bemerken uns. Katja Tierärztin, Clementine. You Erste having a Klasse. nice time with Katja, Clementine? Yeah. Okay, können wir hier sonst noch was machen? Können wir erstmal nicht. Das heißt, wir gehen weiter. Wir sollen ja mit jedem hier auf der Farm reden. Das heißt, wir reden auch da hinten mit Duck. Die Steuerung ist wirklich noch nicht so mal. Also ich hoffe, dass die Steuerung nicht notwendig ist, wenn wir irgendwann hier mal was... How you doing, Duck? Good! Das Zeit I'm nicht gonna enges drive haben. the tractor. I'm the foreman. Lift with your back, Sean. Sehr gut. How you doing, Duck? Good! I'm gonna drive the tractor. Ah, okay, also das ist hier immer der gleiche. Upsi. Foreman. Ich dachte, ich könnte Lift das with your abbrechen. back, Sean. Okay, das ist der immer gleiche Dialog. Wir reden mit Sean. Hey, Lee. Need a hand? That'd be great. If you could cut those 2x to length, that'd sure speed things up. Boah, klar, das machen wir. My dad doesn't know how bad it is. No, he doesn't. I saw a guy in Atlanta kill a kid. A boy. Just shot him right in the face.
Damn. Oh shit, damn. He didn't even hesitate. He just turned, put the barrel of the gun right between the kid's eyes, and pulled the trigger. You don't see things like that. It's not like in the movies. They don't fall like you think. Did you have to do it? Do what? Kill. Have you had to off one yet? Oh, Ja. I had to shoot one. I could shoot one. Maybe. If it were far away. I'm just glad we're getting this fence built. Dad just wants to keep the family safe and thinks inviting people in is a bigger threat than whatever's out there. Ich befürchte nur, dass so How about ein yours? How's your family? läppischer Holzzaun keine Horde abhalten wird. My brother and parents are in Macon. I hope. Oh man, I hope so too. Maybe it's not too bad there. That's probably all I need cut for now. Thanks. Sehr gut, haben wir einiges erreicht hier. Wo wir nochmal mit Sean irgendwas sprechen Hey können. Lee, Still need a hand? that's probably all I need cut for now. Thanks. Alles klar, das ist dann Do wohl... you, think this thing will keep them out? Not yet. I'm planning on coming back through on a fortification pass, if you will. We'll lock this place up good. Das ist eine sehr gute Idee. So, wir gehen weiter. Schauen uns den Trecker noch an. You know how to drive it? Sure don't. I can give you a hell of a critique of the U.S. Farm Bill, though. I'm good. Okay, wir können uns Dank noch ansehen. Hallo. Gut. Haben wir hier erstmal auch alles soweit an Dialogen aufgebaut. Jetzt suchen wir nochmal hier den Kenny. Okay, hier offensichtlich nicht. Steuerung ist wirklich... Also ich würde lieber mit Maus steuern, wenn ich ehrlich bin. Dieses WASD-Gesteuere hier, das ist eine reinste Qual. Sie. It's not the most reliable pickup in the world, but it gets the job done. Hey there, Kenny. Need any help? No, I think I got it. Do you need any help? What do you mean? Well, I mean, in taking care of that little girl. You know what you're doing? You got kids of your own? I think I've got it handled okay. As long as I keep her safe, I think I'm doing all right. With those things out there, maybe, sure, that's enough. But you gotta ask yourself if you're the type of guy who can do better than that if her parents don't show up. I'll keep that in mind. Ja, ich denke mal, mit dem How's your son doing? Aspekt Good, I sollten wir uns think. beschäftigen. Ne? Katje's got a sister up in Memphis. We were coming back from visiting her. We were in a gas station and some guy grabbed my boy. I thought he was kidnapping him. I was on the fucker in about 2 seconds and... Christ. Just lucky I was there. We saw a lot of bodies before we stumbled upon Herschel's. But we're a tough family, Lee. Ain't nothing gonna faze us. So what's your family's plan? Get back on down to Lauderdale and let this mess get sorted out. Government will start handing out shots and the National Guard will do its thing. On the odd chance things got too bad, we could hop on my boat, I guess. You've got a boat. I'm a commercial fisherman, catching mackerel, dolphin, whatever's biting and paying. Delfine? Katja wouldn't be wild about it, but the boat's not that bad. See you. Okay, wir wissen, dass Kenny ein Boot hat. Sehr gut. Ich würde jetzt gerne diese Veranda hochgehen. Kann ich nicht. Ah, da ist Herschel. Mit dem müssen wir auch noch reden. Aber meine lieben Freundinnen und Freunde, ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bislang ist es hier sehr harmonisch, die Stimmung. Wir haben Herschel getroffen, finde ich überragend. Und ja, wir werden sehen, was hier sonst noch so passieren wird. Aber das alles, wie gesagt, in den nächsten Folgen. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zur nächsten Folge. Tschüss.